Good morning. Today, let us discuss some problems of arithmetic progression. So, when we look at this question, if 5 times the fifth term of an AP is equal to 8 times its eighth term, show that its 13th term is 0. So, here we have to carefully examine what the condition is. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. 5 times the fifth term, 5 times, see here 5 times the fifth term. So that means 5 into A5 is equal to 8 times its eighth term. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 times means 8 into 8th term means A8. Now we have to expand A5 and A8. You know that how to expand. So 5 into A plus 4D is equal to 8 into A plus 7D. Now open the bracket. 5 into A, 5A plus 5 into 4, 20. So 20D is equal to 8 into A, 8A, 8 into 7, 7D, that means 56D. Now taking A and D to one side, let us form a standard linear equation in two variable. If we bring this 5A to the RHS, it will become 8 minus 5A. 5A ne nammal ingotu kondu apam 8A minus 5A. 20D ne, when we bring this here, transpose, what we get? 56D minus 20D. So what we have to prove, show that 13th term is 0. Well, 13th term, A13 is equal to 0. This is what we have to finally prove. And we know that what is 13? 13 can be written as A plus 12D. 13th term ne namakku A plus 12D nu express cheyam. So anyway, let us see. Come back here. So when you transpose these two, what you get? 8A minus 5A, that is 3A. Then 20 plus 20, it goes minus 20. So 56 minus 56D minus 20D is plus 36D. Is equal to, this term will become 0. This side will become 0. Here we can take 3 common, or dividing both sides by 3. What do we get? We get A plus and what is A plus 12D? We have said, നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് A13 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A plus 12D. അപ്പോൾ A plus 12D is what? A13, 13th term. So A13 is equal to 0. And this is what we had to prove. Okay, going to the next question. In the second question, find whether 100 is a term of this AP. അപ്പോൾ ഈ AP യുടെ ഒരു ടേം 100 വരുമോ ഇല്ലയെന്ന്. സോ we have to check whether 100 is a term of this AP. How to check that? So in this case, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We will take 100 as AN. നമ്മൾ ഏത് നമ്പറാണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ AN എന്ന് എടുക്കും. So here let AN is equal to 100. Oh, but before we write that, we will first write what is A, what is common difference. Okay, A is equal to 25, D is equal to the successive term minus preceding term, that is 28 minus 25 is equal to 3. Now ഏത് നമ്പറാണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പറിനെ നമുക്ക് AN ആയിട്ട്
denote ചെയ്യാം. Let an is equal to 100 and we can open the formula. Which formula? An formula. What is an? A plus n minus 1 into d is equal to 100. What is the value of a? ഇനി നമുക്ക് എയും ഡിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ എയിൻ്റെ പകരം 25 n minus 1 into d. d is 3. So 25, when you transpose 25, you will get 100 minus 25, that is 75. Well, 100 minus 25, 75. So n minus 3. So we can write n minus 3. So n minus 3, n minus 1 is equal to 100 was 75. 100 minus 25, that is 75. In each 3 number transpose here. N minus 1 is equal to 325 are 75. Now n is equal to 26. So n is equal to 26 is means what? ഈ എ പിയിലെ ഈ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എ പിയുടെ 26ാമത്തെ ടേമാണ് 100. So 100 is the 26th term of this particular AP. So what, suppose, okay, we can write the concluding sentence. What is that? Hence 100 is a term of given AP. Hence 100 is a term of the given AP. Suppose ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസറിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടി, which cannot be from which we cannot get a whole number. So what will we do? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഫ്രാക്ഷൻ മീൻസ് ഡെസിമൽ വാല്യൂ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡെസിമൽസിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, then what do we say? We say that it is not a term of the given AP. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 100 ഇപ്പോൾ 100 ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ n is equal to 26.3, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 26.3 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? 100 is not a term of the given AP. Okay, let us go to the next question. Which term is the first negative term? Which term of an AP? This one, 150, 147, 144 dot 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 is its first negative term. So this question is often asked. ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ബി വെരി തറോ വിത്ത് ദിസ്. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡിക്രീസിങ് എ പി അല്ലേ. അപ്പം നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരണമെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കണം, it should be a decreasing AP. Anyway, so we don't have to bother about that. But what are the informations? The first hand informations. So what is the first term? 150. Common difference? 147 minus 150. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ n കണ്ടുപിടിക്കും. വിച്ച് ടേം നമ്മൾ എന്താണ്, വിച്ച് ടേം ഇസ് 0. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വിച്ച് ടേം ഇസ് 0. അപ്പോൾ 0 ഏത് ടേമാണ് 0 എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? an is equal to 0. an is equal to 0 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. ലെറ്റ് an is equal to 0. അപ്പോൾ സപ്പോസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ a plus n minus 1 into d is equal to 0. So when you substitute the values, suppose n is equal to say 51, n is equal to 51. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ പിയിലെ 51st term, 51th term will be what?
0. Okay. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? The next number will be negative. അപ്പം therefore 50 second term will be negative. Remember that. So in this type of question what do we do? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം 0 ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ എ പിയിൽ 0 ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും പറയാം, ലെറ്റ് an is equal to 0. എന്നിട്ട് an എക്സ്പാൻഡ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് n is equal to കണ്ടുപിടിക്കും. n നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 37 ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 37 വിച്ച് ഈസ് ദി നെഗറ്റീവ് ടേം, ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ടേം 38 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ്? 0th ടേം ആണ്. 0 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ, സോ 38th ടേം വിൽ ബി വാട്ട്? നെഗറ്റീവ്. ബിക്കോസ് A37 എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. A38 എന്തായിരിക്കും? എനിവേ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വി നോ, ദാറ്റ് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ബട്ട് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 37.5 or 37.6, 37.2? അപ്പോൾ ഡെസിമൽ വാല്യൂസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എടുക്കും. സോ n is equal to, so n is approximately equal to 38. സോ നമ്മൾ 38 എന്ത് കിട്ടും? 38th ടേം കിട്ടും. സോ നമ്മൾ ആ 38th ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് A38ൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, അവർ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ്. We will do such an example, but anyway we will discuss one more. This one, if a is equal to say 7.12, a അല്ല n, if n is equal to 7.12, അപ്പം what we say? n is approximately equal to 8. അപ്പം ഏത് നമ്പറാണോ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ എടുക്കണം. അപ്പോൾ n is approximately equal to 8. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയും? A8ൻ്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. A8ൻ്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ. സോ 8th ടൈം ഈസ് നെഗറ്റീവ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് A7 ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, അതിൻ്റെ പിറകിലത്തെ ടൈം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ എനിവേ A7 വിൽ ബി നാച്ചുറലി എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. Okay, let us do this problem and check. Here we found that a is equal to 150, d is equal to -3. Then what to do? Yes, let an is equal to 0. So what is the value of an? Its formula, what is the formula? A plus n minus 1 times d is equal to 0. That implies what is the value of a? 150 plus n we don't know, d is -3. അപ്പോൾ d എഴുതുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, കോമൺ ഡിഫറൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ദ മീനിങ് വിൽ ചേഞ്ച്. സോ ഓൾവേസ് പുട്ട് എ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻ the common difference if it is a negative. Now if 150 goes there, it will become negative 150. So n minus 1 what is this? N minus 1 into -3. N minus 1 into -3. So when we transpose this, it will become division. So n minus 1 is equal to -150 by -3. Cancel. So because minus minus plus, now 3 5s are 15. So we got n minus 1 is equal to 50. So what is n? N is equal to 50 plus 1. Minus 1 അങ്ങോട്ട് plus 1. അപ്പോൾ 50 plus 1, what is it? 51. So we got the value of n.
n is 51. So that means ഈ ഒരു എ പിയിൽ 51st ടേം എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിക്രീസിങ് എ പിയിൽ 0 കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? The very next number will be negative number. So we can write, therefore the first negative term is 52nd term, or we can write A52 or 52nd term. So this is how we solve this type of question. Now the next question is 184 a term of the sequence this? So we have to find whether 184 ഈ ഒരു സീക്വൻസ്, ഈ ഒരു എ പിയുടെ ടേം ആണോ ഇല്ലയോ. So we have done this question similar to this. Here what will we do? First we write the basic information. എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ടേം എ ആണ്. A is equal to 3, D is equal to 7 minus 3, which is 4. Now what? Let an is equal to 184. ഇനി നമുക്ക് എന്റെ ഫോർമുല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. So substitute the values of a and d. A is 3 plus so 3 minus, so if we take 3 over here, it will become 184 minus 3. So here it will be n minus 1. It will be 180. I can write directly 181 because 184 minus 3 is 181. Now 4 will go here. Then what will happen? Let us see. Now if we cancel, it will become 4 times 4 16. 4 times 4 16. Let me check. Is there any mistake? No, there is not. Okay, so we will transpose this also. N is equal to 181. Yeah. After this, we just cross multiply, and what we get? N is equal to 181 plus 4. 181 plus 4 is 185. 185 by 4, which is equal to, okay, if you don't know how to divide shortcut method, then you can use this one. 185 divided by 4. 4 4s are 16. 4 5s are 20. Sorry, 4 6 are 24.0. Okay, then how much? 2. So 4.6. So 46.2 what? 25. Why? Because 0 2 4 5s are 20. So 46.25. So n is equal to 46.25.
So I told you number of terms cannot be in decimals. Number of terms ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട്. If it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, it can be any natural number, but this is a decimal. So n decimal ആവാൻ പറ്റിയ number of terms ഇല്ല. So we say that 184 is not a term of the given AP. Is not a term of given AP.